සරල ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය 15ක්. Does your son go to school? ඔයාගේ පුතා පාසලට යනවද? Does your son go to school? Father comes home every Saturday. තාත්තා හැම සෙනසුරාදාම ගෙදර එනවා. Father comes home every Saturday. He goes to Colombo once a week. ඔහු සතියකට සැරයක් කොළඹ යනවා. He goes to Colombo once a week. We don't usually eat rice at night. අපි සාමාන්‍යයෙන් රැට බත් කන්නේ නෑ. We don't usually eat rice at night. Do you go to school by bus? ඔයා පාසලට යන්නේ බස් එකේද? Do you go to school by bus? I hear a beautiful song. මට ලස්සන සින්දුවක් ඇහෙනවා. I hear a beautiful song. We are good friends. අපි හොඳ මිතුරන්. We are good friends. I don't have a bicycle. මට බයිසිකලයක් නැහැ. I don't have a bicycle. Let me see your certificate. කෝ බලන්න ඔබේ සහතික පත්‍ර. Let me see your certificate. If you go home, tell me early. ඔබ ගෙදර යනවා නම් මට වේලාසනින් කියන්න. If you go home, tell me early. I will call you later. මම ඔබට පසුව කතා කරන්නම්. I will call you later. He is taking his lunch. ඔහු දිවාහාරය ගන්නවා. He is taking his lunch. It is raining at the moment. මේ වෙලාවේ වහිනවා. It is raining at the moment. My grandfather sleeps after lunch every day. මගේ සීයා දවල් ආහාරයෙන් පසු හැමදාම නිදා ගන්නවා. My grandfather sleeps after lunch every day. Someone is opening the door. කවුදෝ දොර අරිනවා. Someone is opening the door. Thank you.